Mayong hapon, mayong adlaw, Tyrogid International Fraternity and Sorority. So kami ang Milagrosa chapter under of Alpha Sigma Rosatan Council. So I'm Brother R.D. Gugunon under of Philippine Army, and I'm willing to greet to all the members of Tyronians to celebrating of 37th founding anniversary. Not to all members of the Tyronians family. So I'm very pleasant and very thankful nung nakauban nato og nakaselebrate for the another year. So I hope and I pray na more years na maabot pagyapon nato ang atong gihandom di lang karon. So I hopefully lang na daghan pa nga anniversary nga atong makuha or ma-achieve na sa atong kapatiran. So mga dili na kayo active diha, I encourage you all brothers and sisters to active our fraternity, kay kini siya is usa ni sa mga nagpadasig nato, nagpahagit nato nga maging usa ka kuan pamilya no sa kapatiran. So sa tanan nga nag-celebrate no October 7, 2024, nag-celebrate for the 37th founding anniversary of Tyrogid International Fraternity and Sorority. Thank you so much for the joining, and to also sa pag atag ninyo of presence of mind no sa mga nag-celebrate kauban diha ang Mother Council. And also thank you so much to the Grand Chairman Mariel Galganira, the second father of the Tyronians. Thank you so much no, and to also our father of the Tyronians, Puligaga Carpio, on understanding nga gatag og bili sa atong kapatiran. So very thank you kayo no, kami diri sa Alpha Sigma Rosatan Council nagpasalamat og dako sa tanan nga mga brothers and sisters nato sa Tyrogid International. So salamat and long live Tyrogid International.